Jadi kalau di numberin, it's about 1.7 billion carbon dioxide dalam setahun annually, just by fashion. Oh my God. 1.7 billion. Microplastic yang dari apa baju gitu, itu Hmm. mereka one of the largest contribution to microplastic in the ocean. Jadi kayak ketika kita pakai baju gitu, sebenarnya microplastic yang diomongin yang ya itu berkontribusi kepada laut gitu. Ternyata itu kontribusi terbesarnya ya from the things that we wear gitu. Jadi it's not just the straws to the turtles gitu kan ibaratnya, but what we wear tuh microplastiknya gede banget sebenarnya. Avocane cannot work alone. We really, even though we have the idea, we have like the apa ya, the motivation, semangatnya gede banget, tapi we cannot literally bergerak sendiri. Hello everyone, welcome back to podcast Our Konservasi, Our Ways to Conserve the Sea. Wow, apa kabar semuanya? Semoga baik, gembira, happy ya. Hari ini kembali lagi dengan podcast kita. Aku hari ini nggak sendiri loh teman-teman. Ditemani dan mengundang temanku yang super kece badai. Yang kita bakalan kulik-kulik, kita bakalan kenalan-kenalan lagi hari ini. Namanya Gevira. Halo Gevira. Hai, halo teman-teman konservasi. Oh my gosh. Happy, happy. Thank you so much ya Ge for being with us today. Hari ini tuh spesial banget loh teman-teman karena kita kedatangan teman kita dari Avocane. Nah, jadi Yay. to know more nih Ge, kita mau kenalan sama kamu, sama Avocane gitu ya. Boleh dong kenalan who is actually Gevira and what do you do for Avocane? Ya. Okay, thank you Kak Jul. Halo semuanya. First of all, thank you our conservancy and the team for inviting Avocane. Kita happy banget ada di sini. Kenalin, aku G. Sekarang aku itu jadi co-foundernya kebetulan di Avocane. So Avocane adalah community atau NGO yang memang bergerak di sustainable fashion. Kita juga bergerak di ibaratnya bisa green workshop dan satu lagi adalah kita juga bergerak pada bidang recycle, terutama fashion recycle. Dan yang terakhir adalah kita juga bergerak di bidang riset, terutama untuk riset-riset yang berkaitan sama sustainable fashion. Jadi kalau kita ngenalin Avocane, basically we can combine it into three things. Jadi fashion, ada riset, and the other ones are workshop and also recycle. Gitu mungkin Kak Jul. Wow, keren banget, Ge. Wow, talking about fashion ya. Aku tuh sebenarnya Mhm. love when I talk about this karena I think it's like a lot of our girlies thing, gitu Mhm. Yes. kan. Tapi ternyata ya, aku baru juga nih banyak searching nih sebelum um, get deep dive down to this Mhm. podcast, ngelihat bahwa ternyata ya ada heart bitter truth ya di balik fashion itself gitu. Karena buat teman-teman nih yang mungkin um, also love the fashion, kita sharing bareng ya. Mhm. Aku mendapatkan data bahwa ternyata banyak banget apa ya isu atau permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh fashion itself. Ya, Karena betul. the unsustainability mulai dari waste seperti dari Mhm. waste tekstilnya sendiri gitu kan. Dari data yang aku temukan itu ternyata mereka menyumbangsi kepada 10% dari global carbon emission ya. Yes, betul. That's a very big number. A very big number. Jadi kalau di numberin, it's about 1.7 billion carbon dioxide dalam setahun annually, just by fashion. Oh my God. 1.7 billion. Jadi kayak besar banget sebenarnya. Jadi 10% yang dibilang itu ternyata sebesar itu gitu. Wow, kalau mau put it Iya. into the number ya, dan itu juga masih Iya. approximate ya, G. Iya, approximate, bener. Oh Literally. God, it's not the exact number, it can be more gitu kan, atau it can be Yes. less gitu kan. Yes, bener, bener, bener. Wow, wow, gede banget ya ternyata impact di balik ya our everyday lifestyle Iya, gitu kan. bener-bener. Wow. Dan aku juga ada baca-baca ternyata bahan-bahan fashion itself, misalkan yang terbuat dari polyester, dia ternyata bukan cuma carbon emission nih, tapi bisa juga menimbulkan masalah lain seperti microplastik ya, Ge. Mhm, betul, bener. Like itu kalau misalnya kita ngomongin tentang microplastik yang dari
baju gitu, itu Hmm. mereka one of the largest contribution to microplastic in the ocean. Jadi kayak ketika kita pakai baju gitu, sebenarnya microplastic yang diomongin yang ya itu berkontribusi kepada laut gitu. Ternyata itu kontribusi terbesarnya ya from the things that we wear gitu. Jadi it's not just the straws to the turtles gitu kan ibaratnya, but what we wear tuh microplastiknya gede banget sebenarnya. Jadi Hmm. microplastik yang diomongin not just straws but clothes gitu. Ya, terus kalau kalau boleh tahu nih, misalkan dari baju, berarti itu dia terlepas ke oceannya gimana dong ceritanya? That's a very good question. Jadi sebenarnya kalau waste yang pada akhirnya dari ibaratnya fashion, first of all it started dari kalau kita mau bikin baju, pertama itu mereka menggunakan kayak pasti di pabrik ya gitu. So pabriknya itu menggunakan air dan itu mereka memerlukan air yang sangat-sangat banyak. So itu contaminating first just to make one clothes, batches of clothes. Pertama airnya mereka have to use a lot of water. Jadi kita wasting a lot of water. Kedua adalah ketika baju they use chemicals, right, for making the colors and so on. Nah, those colors also contaminate to the ocean. Nah, selain dari itu adalah when the clothes are not being bought by people. Ketika consumers pada akhirnya, let's say satu brand bikin baju berapa, bajunya nggak laku. Itu Hmm. mereka akhirnya dua optionnya. Mereka buang and itu mereka buangnya ke landfill. Jadi kalau dihitung itu sekitar 2.1 millions of ton of waste that end up in the landfill just from clothes. So 2.1 million of ton. Nah, and then ya namanya landfill waste sometimes kemana-kemana itu yang pada akhirnya going through the ocean dan it causing microplastic. So that's jadi ternyata waste yang dimaksud not only the carbon dioxide but the chemicals that goes to the ocean and then ketika bajunya misalnya dibakar terjadi lagi and bajunya going to the ocean like that's four things gitu. Hmm. So yeah, very big issue sebenarnya gitu. Iya ya. Just by like the clothes that we wear gitu kan, our basic Just needs buy bener ya. clothes, bener. Iya, wow. Yes, bener banget. Wow, this is very very insightful karena mungkin bahkan sebelum aku apa ya membaca lebih lanjut, I thought kayak ya ya nggak apa-apa kalau misalnya ada baju like what how bad would it be gitu, apalagi kalau misalnya ada tulisan kayak Mhm. persen cotton dan lain sebagainya. Ternyata di balik fashion yang mungkin gemush itu, kalau misalnya kita nggak manage dengan baik ya, it can have like a greater impact in the long term for our environment juga ya, Ge. Yes, betul. 100%. And it's like literally the problem of bukan sustainable fashion, the problem of fast fashion itu karena namanya fast, mereka fast pace banget kan. Jadi kayak, oke model sekarang nggak laku, ganti lagi, and the cycle just keep going in one year gitu. Jadi menumpuk lagi. Benar-benar. Apalagi yang tadi kamu bilang ya, udah banyak lah hal yang dibutuhkan gitu kan, the water, the chemical. Terus ternyata kalau udah jadi produk, Hmm. misalkan dia nggak laku, it will end up being waste gitu kan. Yes. Wow. So ada cycle yang kayaknya kita harus apa ya? We have to intervene in the middle gitu kan untuk Yes, benar. supaya kita bisa tetap mengenjoy karena ini kebutuhan kita. We cannot nggak bisa tuh kita bilang aku nggak butuh Yes. baju. Ya kali aku tetap butuh baju. Iya, Tapi benar. I want to have a fashion that is sustainable and responsible as well. Gitu ya. Yes. Wow. Sustainable and responsible, benar banget. Wow, ini keren banget sih, Ge. And especially like hearing the story from you. Pengen tahu lebih lanjut dong, Ge, tentang tadi kan kamu membicarakan bahwa you guys are making a product, doing research gitu kan, supporting the communities through workshop, etc. gitu. Pengen kulik nih lebih dalam awalnya tuh kayak gimana sih, Ge, the origin of Avocane gitu. Apa sih yang menginspirasi kamu sampai terjadi Avocane? My God, I love the question. So, awalnya kita itu mahasiswa ibaratnya gitu kan, and we all come from different background. Jadi aku kebetulan HI dan kebetulan dua temanku ini mereka backgroundnya STEM. Jadi mereka anak-anak yang suka berkreasi, bikin-bikin hal gitu.
At first kita tuh berpikir kayak kita pengen bikin social impact ibaratnya gitu. Terus tapi di satu sisi we were also thinking want social impact, but satu lagi pengen hobi juga sama kesukaan. Like you mentioned, like oh my God, we love fashion, gemes gitu, right? And then how do we combine these two things? So, akhirnya kita kayak, oh ya udah deh, let's try sustainable fashion gitu kan? Because the first thing that comes in mind adalah okay fashion, want to make a brand gitu. But then we were thinking, we also pengen apa ibaratnya berkontribusi ke sosial dan akhirnya kita berpikir, oh ya udah, why not? Let's do sustainable fashion. Dan kita itu pas awal bikin Avocane, sebelum kita muncul dengan nama dan everything, kayaknya the first, I think 6 month, 4 month, itu literally kita kayaknya belajar about sustainable fashion. Jadi setiap kali meeting, we were just kayak exchanging ideas of, oh sustainable fashion di Indonesia kayak gimana, atau perkembangannya kayak gimana. Literally benar-benar belajar about sustainable fashion gitu. Dan akhirnya we learned that, oh we were thinking awareness-nya yang ada right now, is it high, is it low gitu. But then we realized ternyata masyarakat tuh they have high awareness of sustainability. Kayak a lot of people now know kayak oke kita harus sustainable, kita nggak boleh lagi misalnya beli-beli brand-brand fast fashion. Tapi setelah kita ulik lagi, why don't people akhirnya beneran using sustainable fashion? Kayak kenapa pada akhirnya orang-orang nggak pakai ya sustainable fashion, tetap belinya baju-baju yang ada di mall misalnya kayak gitu. Itu jadi pertanyaan kan. And then turns out sustainable fashion itu yes sustainable but actually expensive. Hmm. So harga-harganya for example when we want to buy linen gitu kan, pasti Mhm. kalau kita bandingin sama baju-baju polyester, ih beda beda banget harga like the price range kan. Hmm. Jadi akhirnya orang-orang yang ibaratnya middle class or maybe lower middle class, they're not going to buy the product karena mau beli tapi kok mahal ya gitu. Kayak kita mau pakai linen dan linen identik sama ibaratnya kalau kita lihat kayak old money vibes yang kayak gitu karena Hmm. kebanyakan yang beli adalah ya orang-orang higher ups gitu kan. Hmm. So that's where we start thinking kayaknya kita pengen deh bikin brand yang dia murah, maksudnya affordable, tapi dia sustainable. So di situ kita udah mulai-mulai cari kayak okay, what should we do next gitu. So it was like the process of just researching was a very big kayaknya base of Avocane. Sampai akhirnya baru dari all of those research, we moved to finding our name. And then after finding our name, we tried to like think about, okay, what should we do? Like we were thinking, apakah kita cuman perlu cari-cari baju aja atau making making clothes, right? Gitu, making fashion. But then we were also thinking, oh kayaknya kita harus berkontribusi to make awareness-nya terus meningkat gitu. Dengan apa? Oke, dengan workshops gitu kan. And then after that kita pada akhirnya ya udah deh bergerak di riset and then also di apa workshops and also in fashion. So that's all where it all started sebenarnya about Avocane Kak. Gemes banget. I love like the ideas that you want to contribute for the community, tapi at the same time you want to do what you love gitu. So it's like bridging Mhm, between your passion and the love for the community itself gitu kan. Wow, aku mhm, tadi aku kayak, yes, 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 yes. 100 love it, love the idea gitu kan. Dan suka banget gitu. Salah satu yang aku tadi pas kamu mentioning about kayak the sustainability of the fashion gitu. A lot of people actually mungkin sekarang ya, especially like there are a lot of mhm, informations, the news is everywhere. Mungkin akan saat ini mungkin lebih banyak orang yang udah lebih aware gitu tentang the bad bitter truth behind the fast fashion. mhm, Tapi they have no option karena yang tadi kamu mention banyak juga yang mereka mau kontribusi tapi harganya terlalu tinggi gitu. They could not afford it, but mhm. it's their basic need juga. Jadi dilema gitu kan di Yes. tengah-tengah. Gue mau beli baju satu, tapi gue besoknya nggak bisa makan gitu misalkan gitu kan. Iya, benar banget. Tuh banyak dilemasi banget sih. Wow, I really love the idea. Jadi tadi kamu kan mention nih, kamu banyak melakukan riset gitu kan untuk menentukan kira-kira bahan yang bisa Mhm, diolah kemudian untuk kontribusi kepada sustainable fashion itself. Dan mau dong cerita tentang the discovery, kan tadi udah riset gitu. Sekarang misalkan mau turun lapangan dan lain sebagainya. When do you guys like decide, oh actually we're gonna use this as our main materials gitu?
That's a very good question juga. So, it all started pas kita, like I say, we did a lot of R&Ds kan. Hmm. So, at first, we didn't make our own fabric. So, we buy fabric awalnya. Dan tapi kita memang memilih fabric-fabric yang sustainable. Jadi kayak linen, ada rami, and then combinations of like linen with cotton or pokoknya ada dia ternyata kalau di dunia pertekstilan tuh banyak option dan banyak campuran-campurannya. Jadi ada yang 100% cotton, ada yang cotton campur sama misalnya apa namanya kayak polyester gitu. Dan dia ada juga benefit-benefitnya kayak oh kalau misalnya 100% cotton dia kayak gimana, 100% rami dia lebih kaku. And so it needs combinations gitu. So when we're talking about kayak sustainable clothes gitu, kita jangan selalu mindsetnya, oh kalau sustainable berarti 100% cotton or 100% rami and so on. There's going to be variations kayak gitu. Dan dengan plus minusnya. Tapi setelah kita coba, kita tuh banyak R&D yang baju kita tuh banyak yang gagal. Gagal dalam arti kayak, why is it so stiff? Why is it not flowy? Kayak, kenapa sih ini nggak sesuai banget dengan bayangan kita gitu kan? Sampai akhirnya kita berpikir, gimana ya caranya kita bikin kain sendiri gitu. So, akhirnya PR lagi kan, searching-searching, kita awalnya stumble upon a website. Dan dia website Indonesia. Terus di situ websitenya bilang kayak gini, mereka adalah yang pertama di Indonesia untuk mendevelop tentang pisang yang bisa menjadi serat. Terus kita jadi kayak, oh wow, ini mereka the first one. So kita akhirnya riset lah, banyak baca sana sini. And then we found out that turns out Indonesia itu abundant with is the third largest banana producer. Jadi kita itu kayak annually sampai 7 sampai 8 ton per tahun buat banana aja. Jadi kayak kita emang ini dari data BPS ya. Jadi kita kayak wow, kita bener-bener rich banget just with banana. Tapi being that rich too, ternyata kita juga contribute to banana stem waste paling besar juga around 65-70%. So akhirnya kita nemuin kayak oh my God, we have the potential karena setelah kita riset lagi ternyata banana stem kalau diubah jadi kain dia itu bagus banget dalam arti kayak pertama untuk chemicalnya dia nggak perlu banyak. Kedua adalah untuk kayak the ibaratnya apa ya kelenturan dan lain sebagainya they're very sustainable for textile production gitu by research ya so akhirnya we think like oh my god there's the potential terus the waste berarti it means that there needs to be education about it gitu kan karena it's just being wasted gitu so akhirnya we were thinking why not we try to apa olah ini jadi something that's bigger gitu kan. And kebetulan aku asalnya dari Sumedang dan kebetulan foundernya juga dari Sumedang. So we were thinking kayak kita coba cari deh kebun pisang di mana banyaknya dan di Sumedang tuh ada tempat kebun pisang yang banyak. Itu di daerah Buah Dua dan juga di daerah Jati Gede. Dan ternyata when we saw it gitu kayak oh my God, literally when the data say Indonesia has a lot of kebun pisang and then we're like oh it's literally like di Sumedang aja banyak gitu. So we're like, oh my God, iya ini kayaknya pas gitu. So Hmm. that's the origin story. Pada akhirnya kita mau terjun untuk focusing on banana stem waste into textile kayak gitu. Wow, really love it. Like ada banyak R&D, you guys are trying like different ini ya, mengeksplorasi dulu nih different Mhm. options gitu until you guys have decide gitu untuk let's go with banana. And I just love it like you guys see the potential that our country have right now and then see kayak oh actually ini potential tapi ada threatnya juga but then how Mhm. can we use and turn this waste into wardrobe gitu kan. Oke. Yes. Wow, I love it. Suka Thank banget, you, thank suka you. banget. There And is a fun fact sebenarnya Kak. mm, India is one of the country that success untuk mengubah bananas to apa tekstil. So mm, right now they are the number one country yang pada akhirnya beneran mereka olah dan ibaratnya kain dari banana stem itu beneran a really big thing in India and they're the biggest producers gitu. So makanya itu jadi benchmark kita how can India succeed in doing it sedangkan Indonesia has the potential but why are we looking at this potential gitu mm, because in Indonesia we're still doing it with like linen, rami, which is very good and cotton gitu very very good but
di satu sisi banana stem ini contributingnya itu tadi kan a very big waste juga. 70% is very a lot. So we need to make this a very big potential gitu sih Kak. Wow, I really love the idea. Yeah, if India can do it, why can't Indonesia, right? We have a lot of Ya, skills too. And I just love it, like love the idea. And mungkin mau sekalian nanya kali ya, then from this idea, how do you guys then help and grow it? Maybe with the communities, how do you expand this idea supaya dia not remain just an idea but can bener-bener kontribusi gitu terhadap you guys contribution and the love and passion that you guys have. Ya. I think the biggest highlight that we can say adalah pertama, collaboration is a very big thing to make an idea happen. Karena Avocane cannot work alone. We really, even though we have the idea, we have like the motivation, semangatnya gede banget, tapi we cannot literally bergerak sendiri. So if like right now conservasi having us here, it's one of the collaboration that we love because pada akhirnya a lot of people can know more about this information, right? So we work with satu adalah kayak we can say mungkin praktisi ya. So we have like this person who dia udah mengolah banyak sekali serat-serat alami. So from kayak serat-serat pisang, serat-serat nanas, but he focus on serat nanas. Dia ada di Bogor. So we contacted him to learn because like we really need to have a lot of perspective on how to digest serat gitu, bikin serat yang bagus kayak gimana. Yang kedua adalah local farmers. Of course, ketika kita pergi ke kebun pisang, we cannot just like take like the batang pisang, right? Because even though it's a waste, tetap aja ethical, process. We need to, meet them. Dan so we meet with local farmers. Jadi in Indonesia kita ada kelompok tani kan, biasanya dinaungi dinas, ada di desa-desa, and we approach them, and they are very welcoming because a lot of our farmers are very creative. They know how to like, okay, mereka punya lahan, mereka bisa mengolah pupuk and all of that, but sometimes they also need a push in creativity because kebanyakan dari farmers kita adalah, older generations, right? So it's our duty as the younger generation to always share information to them about, hey, you know what? Right now there is new stuff gitu. So makanya kita datang dan diskusi sama mereka. So in Buah Dua itself itu sekitar 2 hektar lahannya. 1 hektar it's very big. And then we ask them, Pak, tahu nggak kalau batang pisang yang Bapak ini sebenarnya bisa dijadiin olahan banyak hal gitu. And he was like, "Hah, masa iya, Neng?" gitu kan. Kayak, "Iya, Pak, sebenarnya bisa." Terus mereka kayak, "Aduh, biasanya kalau kita apa harvest kita cuma ambil buahnya aja, Neng. Paling jantungnya dijual gitu ya. Batangnya ya udah disebarin aja di apa namanya? Di kebunnya gitu biar membusuk dan lain sebagainya." And when we tell them, Pak, mau nggak kalau misalnya kita edukasi, kita kasih pelatihan, workshop untuk ibaratnya kelompok tani Bapak untuk ngolah ini. And they were like, mau banget. Mereka penasaran banget dan they come with questions like very critical questions. They ask like, gimana caranya gitu. So yeah, that's the whole thing gitu. So welcoming dari pemerintah banyak juga gitu, and also the local farmers. So I think the key was collaboration pada akhirnya bisa untuk masuk ke semuanya. Itu sih Kak. I love it. I love it. Yes, it to make an idea, to make an idea work, then you need the whole great team. Dream work. Dream work Yes, makes the dream work. Teamwork yes, makes the dream betul. work. 100%. Love it banget, G. Thank you so much, G, for sharing. Mungkin nih, G, kita udah tadi ngobrol-ngobrol nih tentang the the fast fashion gitu kan, and then how do you guys come up with the ideas? Before we come to our ending of the podcast, mungkin pengen sharing juga dong kayak I believe that you have like more hopes and dreams nih untuk fashion in Indonesia especially gitu. Apa nih harapan kamu dan apa harapan kamu buat teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan podcast kita saat ini? Oke, thank you Kak. I think harapan aku yang terbesar adalah the awareness and the semangat
of like being sustainable, pengen terus ada like the fire needs to be there all the time gitu. Because like it's a big issue and yeah, awarenessnya memang udah ada, but I want it to always keep going and keep growing malah. So there are a lot of there's actually many ways for us to ibaratnya to keep sustainable, especially in fashion gitu. Contohnya misalnya, I think what my intentions atau yang aku harapin adalah when we try to want to buy a new clothes, I think we have to think kira-kira aku bakal pakai ini berapa lama ya gitu. Like jangan pada akhirnya we love cute things. I mean I'm a girl ya, iya kan kita girly pop ya kayak oh my god ini lucu gitu. But sometimes ketika kita buka lemari we see a lot of clothes that pada akhirnya jarang kita pakai gitu and it's such a waste gitu so I think when trying to be more mindful ketika lagi shopping kayak if I'm going to buy this how many times I'm going to wear it and the second thing adalah the clothes that we already have gitu we can try to be creative in trying to make them into something that's cool. So reworking the clothes and second adalah recycling them, making them to many things gitu. So with that juga Avocane kita punya gerakan namanya Avo Cycle. So teman-teman kalau misalnya kayak pengen kepikiran aku pengen rework baju aku gitu atau aku pengen recycle baju aku, kita open apa namanya project itu untuk teman-teman kirim bajunya ke kita. Terus nanti teman-teman kayak misalnya aku pengen jadiin baju ini jadi tas atau pengen jadiin jadi pouch or anything, you can be very creative gitu. And we will assist you dengan kayak oke desainnya kayak gimana and kita bisa literally assist you with it dan kita juga berkolaborasi sama pengrajin lokal yang ada di Bandung. Jadi when you're contributing itu you're not only contributing to just the carbon kayak oke baju jadi barang baru gitu tapi also helping the local apa pengrajin gitu, penjahit gitu. So that's one of the things yang aku pengen having semangat untuk terus being sustainable gitu. Because that's I think the biggest, mungkin the smallest step that we can do, just to be mindful pertama untuk thinking kayak, okay, how much can I wear this? Aku bisa mix and match sama ini sama apa lagi gitu. The biggest tip adalah when you have a clothes, just go to Pinterest and then type kemeja biru gitu kan, mix and matchnya sama apa gitu, and it could Oh, be a I love lot gitu that. loh. Jadi kayak that's what I do. Sometimes aku kayak I have this striped t-shirt and I go bukan striped t-shirt apa stripe kemeja gitu aku kayak kemeja stripe biru or something terus nanti muncul oh ternyata bisa ya dikolaborasiin sama ini and jadi keluar kata nggak lagi keluar kata-kata aku nggak punya baju aku nggak punya outfit gitu because sebenarnya that's the thing that we do right kayak kita kayak Yes. aku kayaknya nggak punya outfit tapi lemari kok full gitu kan Oh, itu sih Kak those Jul that's like problems. those are the things that I want to say to the viewers. So I hope it kind of helps and maybe gives small tips gitu. Yes. Wow, I really I love the message and the ideas. Karena, well, oftentimes you also think like that, kayak, aduh, ada acara ini, gue nggak ada baju, padahal lemari kosong, guys. Setuju banget. Jadi we can be more creative gitu kan. And maybe we can Yeah. even create our own apa ya fashion capsule gitu yang nggak akan Yes. go apa ya mau time tahun berapapun akan tetap fit into the Bener. fashion gitu kan. Yes, fit into the fashion. Love banget, G. I just love the spirit and I really hope that this apa ya initiative can continue grow. Pengen semangatin juga buat teman-teman and sending a lot of support and hugs to teman-teman dari Avocane. Nah, buat teman-teman nih, G, ini kan teman-teman kita lagi pada dengerin. Tadi udah Yep. nge-mention tentang all of the amazing works that you do in Avocane dan teman-teman Avocane also do for the community. Kalau misalnya teman-teman dari yang ngedengerin podcast kita saat ini pengen find you guys, where can we find you? Oh my God. Yes. Please find us at Avocane Cloth. Di Instagram ada. We also have di LinkedIn and we also have in TikTok. And kalau you guys want to kepo-kepoin our products, all there integrated with like TikTok Shop gitu. And we also have what is it? Shopee. Jadi kalau pengen kayak beli boleh, boleh banget. Tapi kalau misalnya mau interact with us gitu, just follow our socials and
we are very open to collaborations, like, our controversy. Thank you. If you guys also wanna collab with us in workshop, we're also very open. Like, Love it. we can find more creative ideas together gitu. So we're very happy to work with anyone gitu, especially yang berkaitan sama hal-hal what is it, lingkungan gitu. So yes, please do reach us out. Wow, love it so much. Nanti kita bantuin untuk tag juga di bawah ya. Jadi buat teman-teman pengen cari, Thank you. langsung akses, langsung lihat produknya, lihat dan memberikan support of course with all of these good initiatives. Yay. Well, we have talked for several time. I really enjoy this rich conversation. It's really inspiring. Thank you so much, Give, for the time, and thank you for Thank teman-teman you. yang udah tap this video and to hear our podcast today. Really hope kalian teman-teman kalau misalnya ada yang request juga kayak please tim our konservasi undang teman-teman lainnya yang gak kalah kece-nya ke dalam sini. Feel free to let us know and we hope to see you in the next podcast. It is our konservasi, our ways to conserve the sea. Bye Bye-bye! bye. Bismillah dulu Ya. dalam nama.